الرحمن الرحیم با لکچر 17 مضمون وب ویژوال پروگرامینگ 3 خوش آمدید. امروز در لکچر 17 درباره کریستال ریپورت گپ میزنیم. قسمی که ما در لکچر پیش درباره RDLC ریپورت گپ زده بودیم که خود ریپورتینگ مایکروسافت است که در ویژوال استودیو بلتن میآید. امروز یکی از ریپورت های دیگه را میبینیم که عبارت از کریستال ریپورت است که این را ما پیش در ویژوال استودیو یا RDLC ریپورت وارد بلتن می آمد، but nowadays after almost Visual Studio version 2010 built in Namia, and if someone is interested in crystal reports and is using crystal reports they can add it. امروز ما طریقه اد کردن و انستال کردن کریستال ریپورت دارم براتون نشون میدم و یک چند تا سیمپل کریستال ریپورت دارم جور میکنیم. خب قسمی که ما پیشتر گفتم تالی ما کارهایی که میکردیم در ویژوال استودیو با اصطلاح ریپورت که جور میکردیم کلاسی که پیش جور کرده بودیم، ما این RDLC ریپورت که جور میکردیم در خود ویژوال استودیو اگر ما می آمدیم در با اصطلاح تول باکس we just get here اگر crystal report viewer add میکردیم so we would come here to the reporting section that is down here و اینجا ما از report viewer استفاده میکردیم which is built into the Visual Studio and which supports basically the RDLC report. و وقتی که RDLC report اضافه میکردیم ما در solution explorer آمده از اینجا right click میکردیم and we would add in a new item و بعداً از اینجا ما RDLC report add میکردیم. That was by اصطلاح the way that we were doing with the RDLC report. Crystal report هم با می ترتیب یکی از ریپورتینگ طول هستند که زیاد مردم علاقه دارند که از استفاده کنند. If someone is interested and if someone wants to use the crystal report, they will not be able to find the crystal report here or they will not be able to find the crystal report viewer in the toolbox. این هر دویشان از ویژوال استودیو ریموو شدن. Now how to add them, چطور میتونین که crystal report دانلود کنین و add کنین. For that طریقه آسانش که از شما ما پیشتر کار کردیم but I'll just show you the way. شما باید بیاین به این سایت به این پیج، شما در براوزر بیاین sap.com نوشته کنین و بعدا به این پیج مشخصش بیاین که به نام products-a to z-html است. با این ادرس که شما آمدین این پیج براتون لود میشه و در این پیج شما پایین بیاین اینجا کل پروداکت های از یا لیست هستن. چون ما کریستال ریپورت کار داریم در بخش سیش بیاین for the crystal report and down here you will find SAP crystal report. Okay, let me here SAP crystal report developer version for Visual Studio. Policy link click کنین and it will redirect you throughout the process. کلی استپارا شما direct میکنه. از اینجا فرضاً شما بالای دانلود ناو کلیک میکنین و از اینجا میاین شما خدا رجیستر میکنین. فرضاً دانلود سافتور ناو بالایش کلیک میکنین. وقت ما چون رجیسترد هستم برای ما اتوماتیکلی پیج آمد. اگر شما رجیسترد نباشین اینجا براتون یک registration پیج میاد. You just have to type your credentials, by اصطلاح email ID و password and country which is آزتان میخواه. وقتی که رجیستر کنین پس میرین به ایمیلتان اکاونت خود اکتیویت میکنین and then you will be automatically redirected to this page. با این پیج شما automatically redirect میشین. قسمی که پیج ما پیشتر میکنم در این بخش که redirect شدین you can download the first one. The first one is download کنین SAP Crystal Report for Visual Studio installation package for Microsoft Visual Studio ID. ایرا download کنین تقریبا 300 چند MB فایل است and then you just have to install it. درست است. وقتی که شما ایرا download کنین let me just show you اینی فایل است که امرایتان download میشه Crystal Report for Visual Studio. من البته دو تا ورژنش دارم. This is around 300 MBs and this new version is around 350 MBs.
installation ish kudam ka pina dora, just double click on it and next automatically khud install میکنه. بعد از اینکه install شد ویژوال استودیو داره بند میکنین و پس از سر باز میکنین. بعد از اینکه شما این را انستال کردین then you will be able to see two things. یک، شما اگر بیاین در سکشن ریپورتینگ اینجا براتان کریستال ریپورت ویور و کریستال ریپورت داکومنت نشان میده. but این هم شاید براتان نشان نده. انستال که شد بازم امکان داره که نبیاد. اگر آمد then that's fairly fine. اگر نامد باز شما باید چی کنین؟ بالای پراجکتتان کلیک کنین در سولوشن اکسپلورر، right click, go to properties, and in here target framework yes. ای اگر client profile بود any for example .NET framework 4 client profile یا 3.5 client profile باز دو وقت نمیآید براتان. So it shouldn't be the client profile. Either make it .NET framework 4 or 4.5 but do not make it a client profile and then just save it. درست است. وقتی که شما .NET framework انتخاب کنین که client profile نباشه. بعدا اگر بیاین در tool box و در بخش reporting then you will be able to see crystal report viewer and crystal report document. Okay. For a gap installation is now suppose if you have it installed and it has installed successfully, how to create a crystal report, a basic and simple crystal report. I'll just first of all create a button. قسمی که ما پیشتر کرده بودیم یک بटन جور میکنیم که بالایش کلیک کنیم برای ما فرم باز شود و در اون فرم کریستال ریپورت ویور ما باشه. بعدا میتونیم که ریپورت برایش جور کنیم و با ریپورت ویور اساین کنیم. یعنی به این ترتیب که اگر ما بیایم در این ساحه در این فرم میخوایم که یک بटन داشته باشیم initially. So I'll just create a button. And suppose برای button text شاسان میکنم like crystal report. It's just a value. درست است. خب بالای این button که من کلیک کنم I want to open up a form. یک فرم هم میخوایم که باز کنم. So I'll come to my solution explorer and I'll add a new Windows form. And for example برای نام میتونم CRT crystal report view form. It could be any name. از خود یک نام برای دادم so I just add it. این فرم برای ما باز میشه. And for example text شما میمانم my crystal report basically. Hope now I want so I'll close this previous report. ما که بالای زی بटन کلیک میکنم میخوایم که فرم برای ما باز شود. So it's simple. ما objective form جور میکنم which is CRT view form and if our MOBJ object issued is equal to new CRT form. Next I'll just show it. So if our MOBJ dot show, I'll just save it. Even if I start my project and open up add teacher, when I click on the crystal report it will open up this form for me. آره چون این فرم خالی است چیز دیگه برای ما نشان داده نمیشه. چیزی که ما میخوایم کنیم چی است؟ To add a crystal report viewer to this form. به خاطر که وقتی که بالای crystal report form ما کلیک میکنم it should open up a report viewer inside this form. دی فرم میخوایم در داخلش یک report viewer داشته باشه. So it's pretty simple. قسمی که پیشتر ما با ریلسی ریپورت میکردیم میایم با tool box و با بخش reporting. So I'll just get to the reporting and from here crystal report viewer drag and drop کنیم به شکل and it is already ready. درست است. بالای آره ببینیم من که start میکنم and I want to add teachers crystal report. It will open up a report viewer inside this form. یک simple format کردیم که در داخلش crystal report viewer وجود داره. خب اینجا یک پنل برای ما میاد که different report ها برای ما نشان بده. In this case we do not need them because we have only this one report. So این ما off میکنم. To make it off بالای dot click کنیم
and from here I choose tool panel view and I'll just make it none ببینینی off میشه. So this is half of our work. یعنی نمی کار ما می است که crystal report viewer را داشته باشیم یک فرمولا ست کنیم. Now we need a crystal report to load it inside this report viewer. ما باید یک ریپورت داشته باشیم تا که در داخل ریپورت ویور رو نشان بدیم پاس کنیم و این ریپورت ویور برای ما او را نشان بده به خاطر که this is just a report viewer ریپورت باید باشه که ریپورت ویور برای ما او را لود کنه و نشان بده. So to add a crystal report itself اگر بخوایم که crystal report اد کنیم we come to the solution explorer. Okay, these are all the we can say the references that are needed for the crystal report and crystal report viewer که already add شدن. The solution explorer که آمد این بالای project on right click کنین and then click on add, click on new item. وقتی که او فایل crystal report ما install کردیم after that we'll be able to see crystal report inside this window, otherwise we won't be able. خب for example ما اینجا میخوایم یک crystal report اد کنم. crystal report را select میکنیم و یک نام برش میدیم. So for example I want to make it like crystal or maybe CRT report test. فقط یک نام برش دادم. I'll press OK. وقتی که را ما اوکی کنیم برای ما یک wizard میآید and we can go through this wizard in design inform our report, but for now I'll just make it a blank report. So as a blank report and click OK. وقتی که blank report را select کنیم اینجا براتون blank report به شکل میاره and it is pretty much similar to the DLC report. شما ببینید جا تفاوت نداره. خب این 3-4 تا بخش داره. بخش اولش ببینید section 1 is report header. این header report است یعنی که در شروع report که میخواین چیزا نشان بدین. then page header. header که میخواین در هر پیج تکرار شود. and after that we have this details یعنی بخشی است که main body report ماست. بعداً report footer است یعنی در آخر report چیزی که میخوایم یک بار برای ما بیاید and then page footer که در footer هر پیج برای ما میاد. For example, let me just add some things to this and let's just see چطور میاد. For example, ما میایم در report header میخوایم یک چیزی اضافه کنم. So I'll just right click here, insert, and I want to insert a text object. پوزیشنش فیصله میکنیم. For example, اینجا میمانم. این در بینش یک چیز نوشته میکنم. For example, من نوشته میکنم که the report header goes here. And we can format this, we can resize this. For example मैं बॉलेजी right click میکنم I just format object. کل formatting आहे ما انجام داده میتونیم alignment, rotation, borders. Let's just say I want to add a left border single and the right border should be single. For example double top border and double bottom border. You can see the preview here. Border color है ये फैसला में करें. Let's just pick a color. Suppose this one. And background no. Let's come to the font. As you more font इशा बदल कर में तो आने. For example, I want to make it Times New Roman. The style should be bold, italic, golden italic, and the size should be around 16. The color might be like something like this. Okay, make it this one. Hope and alignment اشا موجه گرفته میتونیم. Horizontal alignment, let me make it centered, and vertical alignment should be centered. اینجا ببینید we have this preview. If I press OK and let me resize this a bit, I can see my report header like this. درست است. For example میایم با page header. page header یعنی که در هر پیج که میخوایم تکرار کنیم چیزی را. Let's just say I want to add a text here, so I'll just insert a text object, and for example this is our page header. It could be any text. I'm just putting some placeholders basically.
خب for example اینجا میخوایم که در report header یک special field بگیرم به اصطلاح تاریخ باشه. So I'll just come to insert and I want to insert a special field, print date. So I'll just put it right here. And let's just make it the content page. یک text object میگیریم and suppose اینجا من نوشته میکنم که this is the main content and in the page footer I'll insert page number. Special field we can add record number, page number, or for example we can add page n of m. کاری که ما در DLC report کرده بودیم through an expression اینجا ما directly گرفته میتونیم. ببینید اینجا ما را paste میکنیم. Now if you come to this part main report preview اینجا preview براتون نشان میده که اگر رن شود چطور معلوم خواهد شد. So this is the preview and main report از اینجا ما را دیزاین میکنیم. We can add many things. از اینجا ما مختلف چیزها را به این ترتیب اد کرده میتونیم و report خود دیزاین کرده میتونیم. Now let's suppose که report ما دیزاین شد and this is the report that I wanted. ایرا جور کردیم و دیزاین کردیم. سیو میکنم و میایم میخوایم که دی report viewer خود ایرا داشته باشه. خب یک طریقه از طریقه آسانش که ما بیایم بالای دات کلیک کنم and I want to choose a crystal report. For this report viewer choose crystal report. As you list crystal report هایی که ما جور کردیم برای ما list میشن. So I'll click on this one which is the only one I have right now and I click OK. There's this. Now if I start my project and teacher manager for example add teacher برای crystal report کلیک میکنیم you will see که برای ما crystal report viewer باز میشه و در crystal report viewer ما report که ما لود کردیم this is that we have designed ایرا ما دیزاین کرده بودیم درست است تاریخ and this is the page header this is the page content and this is the page footer basically درست است so this is called a crystal report and a simple crystal report that we can add to our project خب for example اگر ما بخوایم که به اصطلاح از طریق کد crystal report اد کنم نه از طریق 3 dots so I'll just clear data source و چی خواد کرد این crystal report از این پاک میکنه خب میخوایم که وقتی که فرم لود میشه در فرم لود ایونت میخوایم که یک ریپورت برای زی ریپورت ویور اساین کنم so I'll just double click on the form which will redirect me to this form load event در اینجا میخوایم که یک آبجکت از ریپورت داشته باشم و او را ما اساین کنم برای زی ریپورت ویور خود درست است so first of all I'll create an object of the report which is crt report test for example ما اینجا جور میکنم یک object that is a report rpt obj is equal to new crystal report test درست است ایرا جور کردیم now the thing is that I want to assign this to this report viewer by report viewer که در فرم وجود دارد here بازی میخوایم که را اساین کنم so نامی report viewer ما کی است چی بود I think that is crystal report viewer 1 به خاطر که ما نامش تغییر ندادیم we just drag and dropped it crystal report viewer 1 dot report source میخوایم report source را set کنیم first of all این اول نل میکنیم به خاطر که اگر previously set source باشه تا که او پاک شود and after that I want to set my own report source so crystal report viewer 1 whatever the name of that viewer is dot report source is equal to हमें report के ما داریم which is report obj or pt obj and that's it now let's just see for example must start میکنم میرم and I'll come to teacher manager add teacher crystal report we will see the same result بخاطر که دو report ما همین را داریم so this is the way we can use a simple crystal report now for example if I want to load these records to my crystal report and show this data from the database table inside my report how can I do that بریزیم ما میایم
یک نو report اجور میکنم. So I'll just come here. For example بالای project خود right click کنین and click on add a new item. یک نو report میخوایم جور کنم. یک crystal report باشه و نامش فرض ما نامش میمانم crystal report CRT and چون میخوایم که دیتای table teachers نشان بدم so I'll make it teachers report. It could be any name and I'll just click on add. این او report add میکنیم. خب پیشتر ما blank report گرفته بودیم. We can again do this and after that we can design it ourselves قسمی که ما پیش کردیم. Now if I want to go to the report wizard and design my report را چطور کردم میتونیم ببینید. ما این report wizard را select میکنم. از اینجا ما یک report expert را select کردم میتونم standard باشه cross tab باشه اینجا شما پریویو شده میتونین یا mail label باشه. So I'll just make it standard and click OK. Now next thing. If you want to assign a data source to your report, for example اگر بخواین که یک data source یا data را در report از کجا میگیرین you can just skip it. اگر پیش وار یک ساده report را جور میکنین جایی که data source نشان نمیدین then just next it and finish it. اگر میخواین نشان بدین you can take a data source from here. از یک data source گرفته میتونین. These are the data sources that I have created previously. درست است. وی data sources اگر شما باز کنین for example let me just expand it. It has nothing. چیزی نداره. For example ایرا باز میکنیم and it has nothing. So what I'll do, I'll create a new connection. For example از اینجا میایم the OLE DB which is an edu.net and from here we can select our provider. درست است. اینجا ما provider خود select کرده میتونیم. For example ما ایرالی cancel میکنم and I want to create it the way that we have created before. ما از طریقه پیش از خود استفاده کرده اینجا گرفته میتونیم. If you come here ما پیش یک چند تا data set جور کرده بودیم to the project data for example .NET objects and not from here edu.net datasets online class project dataset 1 tbl teachers we had this. We can add this or what I can do for example اگر بخوایم که یک new dataset اول جور کنیم and then we'll come here to this report in report viewer and add that dataset. For example my میایم در solution explorer. Okay, let it load. اوکی چونو رو ما کانسل کردیم so it's just displaying as a blank report قسمی که پیشتر کرده بودیم به خاطر که ویزارد ما کانسل کردیم we didn't have that data set defined ما اول به data set همی داشتیم so I'll just get to the solution explorer بالا از right click میکنیم and I want to add a new item. For example I want to go to the data tab and I want to add a data set قسمی که پیشتر کرده بودیم. For example بازی data set خود ما یک نام میدم that is ds for the data set teachers. درست است. So I'll just add it and inside here I have to have my teachers table assigned to this data set from database. اگر ما بیایم با server explorer و با database خود بیایم از اینجا which is this one کی connection ما پیشترم با project خود گرفتیم if you remember go to the tables and I want to add this tbl teacher so I'll just drag and drop it here and I'll save it. درست است. Now I have defined this data set. What I can do اگر یک some blank report براتون آمد if you have missed the wizard then بازم شما میتونین که از اینجا از database fields استفاده کرده ای را assign کنین. For example اینجا میایم با data expert and it will again redirect you to here. اینجا شما را پس redirect میکنه همون جایی که ما ای را چی کرده بودیم مانده بودیم. درست است. So from here what we can do we can come to our project data and get here امیالی ما data set که ساختیم با نام چی بود T data set maybe this teachers data set for teachers so I'll just expand this and inside here ما tbl teacher را گرفتیم را select میکنیم and ای arrow را click میکنیم تا که در بخش selected table سی بیایم and I'll just click
Okay on this one. Now, if you expand this database fields, you will have this table. And if you expand this one as well, you will have all the fields that you need. For example ما میخوایم که نام دی ریپورت داشته باشم. So این بخش دیتیل ما کمی align میکنم به این شکل. Let's just say I want to add a name, just drag and drop the name to the detail section. درست است؟ در page header و در detail automatically برای ما جور میشه. So for example این کمی خورد میکنم. Now I want to add a phone number. Phone number drag and drop میکنیم. For example, I want to add the salary. I'll just drag and drop salary. And after that, departments. Basically. For example, برای شما size داده میتونید. Like this. And you can design it as you wish. درست است. For example به شکل ما رو دیزاین کردیم. اگر از طریق ریپورت ویزارد می آمدیم و این دیتا سیت ما previously defined کرده بودیم then we could add it from there automatically برای ما از می آمد. درست است. For example اینجا در page footer ما میخوایم که یک special field داشته باشم and that should be page number page n of m and in here I want to have a text which should say for example list of teachers and you can format it قسمی که ما پیش format کردیم با هر شکلی که بخواین format کردی رو میتونیم. So I'll just put it here and آری این ریپورت که دیزاین کردیم میخوایم به این ریپورت ویور خود او را اساین کنم یعنی که اینجا بیایم به این ریپورت ویور خود which is this one and in the form load event از با جای این ریپورت پیش میخوایم این ریپورت نوی خود اساین کنم which is crystal CRT report. What was the name of our report? CRT. Let me just see. Report के साथ बनामी CRT teacher report as. So I'll just create an object CRT teacher report. For example, RPT OBJ for the report object is equal to new crystal report teacher report. Now notice here अगर ما directly ई کار میکنیم که پیشواری ای object با report viewer خود اساین میکنیم then it won't probably work به خاطر ازی که ما پیش اگر ای report اساین میکردیم we didn't had any data set in here فقط چند تا text field و text box ها بودن و او را ما نشان میدادم so I did not need any query database or any data table assigned as a data source to my report but in here the report now ما what we have done ما اینجا یک دیتا ست گرفتیم و فیلد های دیتا ست ما میخوایم در ریپورت نشان بدیم so if I directly assign it it won't work ما چی باید کنیم ما باید که دیتابیس خود را کوئری کنیم و بنا بر کوئری خود ما ریپورت خود فیل کنیم این دیتا سیتی که گرفتیم او را ما باید فیل کنیم توسط یک دیتا تیبل so what I'll do ما یک simple query نوشته میکنم for example string q is equal to select static from tbl teachers نام table ما چی بود I'll just come here tbl teachers although it's mistaken but I'll write it the same tbl teachers درست است I want to run this query و بخاطر رن کردنش we know that I had a class با نام my controls for example if I write it like cnt obj for the controls object is equal to new my controls and from down here I can run this query using this controls so I'll create a data table data tb is equal to new not new but I'll just write cnt object dot rs query Rostas method of page define kade so I'll just pass the query to it and it will run this query and return a data table for me now این data table که ما گرفتیم او query که رن شده resultش در data table برای آمده which contains all the records خب چیزی که ما بخوایم بکنم چی است که من این data table
که از طریق کویری فیل کردیم برای دیتا ست خود که در ریپورت گرفتیم here assign کنم. درست است؟ So I'll just create assign it to the data table. خب نام ریپورت ما چی بود؟ We have this report object یعنی که همین report object که از اینجا ما جور کردیم. This is the object of this report. برای ما میخوایم که تیبلش اساین کنم. So I'll just call that report object dot database and inside there I have a table. درست است؟ اینجا اگر ما بیایم ما برای ریپورت خود در database field این تیبل گرفتیم. نام تیبل ما چی است؟ TBL teachers. So I'll just pass the name of this table به خاطر که برای تیبل میخوایم value پاس کنم. I'll just copy this name and paste it here. درست است؟ Then dot برای تیبل ما میخوایم چی را اساین کنم؟ set data source. data source هم میخوایم اساین کنم. و data source از کجا اساین میکنیم؟ I have run this query که مربوط همون تیبل ما میشه. دیتا را گرفته دی دیتا تیبل انداختیم and I want to assign this data table as a data source to this report database table. So I'll just pass this data table data tb like this. به شکل ما میتونیم که چی کنیم؟ ای دیتابیس فیلدی که یا دیتابیس تیبلی که در ریپورت گرفتیم توسط از این متد ما با شکل یک دیتا ست او را فیل بکنیم و سیت بکنیم. After that بعد از اینکه ما این کار کردیم we can just simply set our report to our report viewer. به خاطر که object report خود جور کردیم او را فیل کردیم از database and now I can set it to the report viewer in order to see it. خب نام report viewer ما چی بود؟ report viewer 1 or maybe crystal report viewer 1 dot report source is equal to null. اولی را پیشوار خالی میکنیم and after that ما میتونیم که report source را مساوی کنیم با object همین report خود. So that is rptubj. If I build it control shift b to see if I have an error, no, and now I can run this. For example, start میکنم teacher manager add teacher and if I click on the crystal report I'll have my report ready. ببینین همین کل ریکارد های TBL teachers برای ما به شکل می آید. So this is the way we use crystal reports and we can format all of them. از طریق این ویزرد ما میتونیم که این انتریش از ایرا فونت و بک‌گراند و چیزها را قسمی که ما پیشتر کردم باردر کلر everything can be assigned to this report. خب این دوم نوی ریپورت تان است که شما در سی شارپ استفاده کرده میتونید. Crystal reports and previously we studied the RDLC reports which are the Microsoft's report built into the Visual Studio. هر یکیشو که شما بخواین you can use it. It's not that که شما حتما باید اردوی شاید بگیرین اردویش استفاده کنین. مرد نظر به علاقه خود دیولپر و یوزر است که با کدام ریپورت بلد است و کدام ریپورت استفاده میکنه. So practice well on this and we'll see in the next class.